40 Echo 18 Center, clear to land. Clear to land 18 Center, Kuala 40 Echo. Flying high above the ocean, simulated skies, my devotion. Chasing dreams of aviation in a digital creation. Lankan Sim Pilot in the air where dreams ignite. Through the clouds and into light. Simulated flight all night. From Colombo to Cali Harbor, virtual journey going farther. Navigating winds and weather. ඉතින් මේ හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අදත් මේ සෙන්සුරා දවස් සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි ෆ්ලයිට් මම ශ්‍රී සිම් පයිලට් එකේ ෆ්ලයි කරන්නේ මේ এডুকেෂනල් ලෙවල් එකේ ෆ්ලයිට් එකක්. නමුත් අද අපේ අකලංක අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒ වගේම ජොයිලන් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. අපි තීරණය කරා මේ අපි ගෲප් ෆ්ලයිට් එකක් යන්න කියලා. ඉතින් අද අපි ගෲප් ෆ්ලයිට් එක යන්නේ මේ කුවාලාලම්පූර් ඉඳන් සිංගප්පූර් වලට. ඉතින් ඉතින් අකලංක ජොයිලන් ඔයගොල්ලෝ මොකද කියන්න තියෙන්නේ? වතන මේ රහල් මේ අත රහල් මේ වාගේ දවස අද এডুকেෂනල් ෆ්ලයිට් කරන දවසේ ඉතින් මේ මට පොඩක් හිතුණා අද මට පොඩක් පුළුවන් වුණා ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම අපේ පහලින් ඉඳන් ජොයිලන්ුත් ඉන්න නේද ජොයිලන්? ඔව්. මගේ නම ජොයිලන් ආයින් ඒ කියන්නේ අද අපි පොඩ්ඩක් ගෲප් ෆ්ලයිට් එකක් ඇදලා හිටනවා රාල් කිව්වා වගේ මේ කලාම්පූර් ඉඳන් මේ මට hina ගියේ කනේ අපි මේ මම ඕපන් එක ගන්න කියලා මට කියන්න දෙයක් නැතු මං ඔයාලට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා ඔය behind the scene මම කතා කොට කියන්නේ අකලංක යන දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ එක්ස්පීරියන්ස් මේ දුමිස්රාද අකලංක ගෝලේ පාස් කරන්න ඇතුව අපේ කැප්ටන් රහල්ට මේ කැප්ටන් රහල් මට ඇත්තට කියන්න දෙයක් තිබුණා මේ ආපහු එහෙමම දුන්නා අකලංක. ඉතින් අකලංක දැන් එක්ස්පීරියන්ස් එක ආපහු කරගෙන යනවා. මොකද අකලංක තමයි අපේ හොඳටම මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක බ්‍රීෆ් එක දෙන්නේ මේ මොකද ෆ්ලයිට් එක යන දවසේ යන්න තියෙන. ඉතින් අකලංක ඔයාටම බාරයි. okay thank you joylen thank you රහල් මම ඉතින් මම ගලලාගේ කියන්න. ඉතින් අද අපි කලාම්පූර් නැත්නම් සිංගප්පූර් එයාපෝට් එකට ආවේ බලස්පොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ අද මේ ගොඩක් මේ බිසි එයාපෝට් එකේ හේතුව අපේ වැක්සින් එකෙත් මේ ගොඩක් අය ලෝඩ් වෙලා ඒ වගේම මේ අපේ සේ ඉන්ටෙන්ෂන් එකෙත් මම හිතන්නේ ගොඩක් අය ලෝඩ් වෙලා මේ ටිම් බ්‍රීෆ් එකෙත් අපිට හරිම අමාරුයි ෆ්ලයිට් ප්ලාස් එකක් හදාගන්න. මම හිතන්නේ වීකෙන්ඩ් එක හැමෝම මම හිතන්නේ ටිකක් ෆ්ලයි කරන කට්ටියත් ඇති මේ ෆ්ලයි කරන අයත් ඇති ට්‍රේනින් වෙන අයත් ඇති. ඉතින් ඇත්තටම අපි නම් ගේමින් ටයිප් එකෙන් කරන්නේ නැහැ. මේ ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අයට ඇත්තම 80%ක් අනුවම අපි අපේ චෙක් ලිස්ට් ෆලෝ කරලා කරන එක තමයි කරන්නේ. මේ ඉතින් මොනවාවත් කමක් නැහැ. ඉතින් අපි ඉතින් අද වුණ ආවා ගෲප් ෆ්ලයිට් එකක් අරගෙන වෙනදා වගේම බදාදා දවස් වගේම අදත් ආවා. ඉතින් මම මතක් කරන්නම් අපේ channels ටික. ඉතින් අපේ රහල් ශ්‍රී ලංකන් සිම් පයිලට් YouTube channel එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒ channel එක බැලුවොත් ගොඩාක් දේවල් ෆ්ලයිට්ස් ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. A to Z ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ෆ්ලයිට්ස් ගැන හැම විස්තරයක්ම රහල් ගොඩාක් කාලයක් ඉඳන් ෆලෝ කරලා අපි channels වල එහෙම තමයි යන්නේ නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන් ඒක තමයි. අපේ channel වලට වැඩි නමුත් ගොඩක් අර educational level එකේ දේවල් රහල් ගාව තියෙනවා කියලා අපි කිව්වොත් හරි. මේ ඉතින් ඒ වගේම තමයි ජොයිලන්. ජොයිලන්ගෙත් අපිට බලුවොත් යානි Boeing 737 කියන එක ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් බලන්න. ඉතින් මගේකෙත් මම ගොඩක් දේවල් දාලා තියෙනවා. තව මම කතා කරපු අලුත් දේවලුත් ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනට ඒවා කරගෙන යන ගමන් ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් බිසි. ඒක නිසා මේ දීපු දේවල් ඔක්කොම තාම කරගන්න බැරුව. නමුත් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒවත් බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අද අපි තුන් දෙනා තමයි අතන ෆ්ලයි කරන්නේ. අපි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති වෙනදා වගේ වෙනදා ඉතින් අපි චැලෙන්ජින් ෆ්ලයිට් එකක් හැම වෙලේම කරන්නේ ගෲප් ෆ්ලයිට් එකට. හරිම අපහසුයි. ඉතින් අපේ තව යාළුවෝ කීප දෙනෙක් හිටියා. ඒගොල්ලෝ එන්න බෑ කියලා. ඒගොල්ලෝ රෙස්ට් කරනවා කියලා කිව්වා. ඒක ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් ගියසරේ අපි නේද රාල් ජොයිලන් ගියසරේ අපි ලෑන්ඩ් කරන්න ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ දෙපාරක් විතර ගෝ රවුන්ඩ් කරා.
තවත් කෙනෙක් තුන් පාරක් විතර go round කරා. වෙනද අපි විශේෂයෙන් ජොයිලන් මතක් කරන්න ඕනේ go round කරන්න නැත්නම් නා එයාත් එකපාරක් go round කරා. ඉතින් මේ ඇත්තට ගොඩක් ඒක හරි challenging flight එකක් සහ මේ fun flight එකක් එදා මේ අපි එදා හිටපු කට්ටියටම ලොකු experience එකක්. ඒක මටත් මේ ටිකක් බය හිතුණා එකපාරට මේ කියන්නේ approach එක කරගත්තට අර ඒකේ approach type එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන lazy type approach එක නෙමෙයි තිබුණේ මේ ඒක නිසා අපි step down මොකද කඳු මැදින් එන හින්දා මේ crash කරගන්න බැරි හින්දා අපි follow කරේ නැහැ ඒකේ තිබුණ altitude ටික මේ අපිට say intentions වලින් කියපු මේ මොකද මේ කඳු පොඩ්ඩක් ළඟින් යන හින්දා ඉතින් අපේ විදියට අදාගත්ත ඒකින්ද තමයි මම හිතන්නේ මිස්සුනේ අපිට ඒ වුණාට ඔක්කොමලා වගේ හොඳට වැඩේ කරගෙන ගියා මේ ලෑන්ඩ් කරගත්ත කොහමරි සෑහෙන ගියමක් දීලා ඉතින් ඔක්කොටම kudos ඔව් ඒක තමයි මේ ජොයිලන් කිව්වා වගේ ඉතින් ඇත්තටම අපිට කොහොමරි මේ ප්ලේන් එක ක්‍රෑෂ් කරගන්න නැති වෙන කරගන්න පුළුවන් නමුත් අර අපිට පොඩක් ඊජතුලින් පොඩක් පිටට යන්න උනා හේතුව අපි ගොඩක් බය වුණා මේ ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඒවා මිස් වුණා නමුත් අපි අද ෆ්ලයිට් එක ගත්තොත් අද ඇත්තටම අපි කොලාලම්පූර් සිංගප්පූර් යනවා කියලා කියන්නේ අපිට එහෙම ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් නෑ අද වෙද එකත් මම හිතන්නේ ක්ලියර් මම හිතන්නේ කොලාලම්පූර් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ මම හිතනවා සිංගප්පූරත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇතිල රහල් එහෙමද පොඩ්ඩක් අපි වෙද ෆෝකස් එකට රුක් තියෙද අද නයිට් ෆ්ලයිට් එකක් තමයි රේස් එකට තියෙන්නේ ඔව් ඉතින් අද අපි හේතුව ඉතින් අද අපි රාහුල්මයි ලංකාවේ ඉන්නේ ඉතින් අපි ලයිව් කරනකොට ඉතින් අපිට කොලාලම්පූර් කියන්නේ අපේ ලංකාවට තව පැය දෙකමාරක් ඉදිරියෙන් ඉන්න රටක් ඉතින් කොහොමද ඉතින් අද අපි හරියටම අපේ ප්‍රොසීජර්ස් ටික ෆලෝ කරගන්න පුළුවන් මොකද අපි එයාපෝට්ස් දෙක බොහොම අපිට කෙලින්ම ඇවිල්ලා ලෑන්ඩ් කරන්න තියෙන්නේ අපිට ටර්න්ස් ගන්න නැහැ රන්වೇ එකට යනකොට අපි කලින් කරපු එක ඇත්තටම දන්නේ නැති කොච්චර අමාරුවෙන් ඒක ටර්න් එකක් අරගෙන තමයි හැම එකෙම තිබුණේ අපිට ලෑන්ඩ් කරන්න ඒ වගේම අපිට ලොකු ඩීප් ඩිසෙන්ඩින් එකක් කරන්න තිබුණා ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මුකුත් නැහැ අද ඉතින් අද අපි ඇත්තට මේ ෆයිට් එක ගත්තේ ටිකක් ඔළුවට නිදහසේ යන්න ඕන නිසා මොකද මේක අමාරු නෑ හරිම ලේසි අනික අප්‍රෝච් එකත් ILS අප්‍රෝච් එක කරන්න තියෙන ඉතින් අද අපි රාලුයි ජොයිලනු Boeing 737 තමයි අද ෆ්ලයි කරන්නේ මම නම් Airbus A320 කියන එක තමයි ෆ්ලයි කරන්නේ ඉතින් මම හිතන්නේ රහල් මොන හරි දෙයක් අපිට කාට් එකේ තව රහල්ට මොනවා ඇඩ් කරන්න තියෙනවා නම් රහල් පුළුවන් ඒ වගේම ජොයිලන් විශේෂ දෙයක් නැහැ නේ ඔව් ඒක කරන්න තරම් මම හිතන්නේ විශේෂ දෙයක් තියෙයි කියලා මොකද මේ අපි කියන්නේ ලොකු ප්‍රෙපරේෂන් එකකින් ආෆ් ෆ්ලයිට් එකකුත් නේ මොකද ඉසි ෆ්ලයිට් එකකින් දාර කලංකත් හිටපු ඉඳලා මේ අපි ලොකුවට ප්‍රෙපෙයාර් වෙන්නේ නැතුව ආෆ් ෆ්ලයිට් එක ඉතින් මම හිතනවා ලොකු අමාරුවක් වෙන්නේ නැති මොකද ප්‍රොසීජර්ස් අරම ඔක්කොම ටික ලේසි වගේ තියෙනවා ප්‍රශ්න නැතුව අපි වැඩේ කරගෙන ඔව් ඒක තමයි ඉතින් අපි ගොඩක් කාලේ ගන්න නැතුව අපි දැන් පටන් ගමු මේ ෆ්ලයිට් එක දුන්නාට ඉන්නේ නේ අපි අතට ලෑන්ඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි දැන් පටන් ගමු ඔව් එහෙනම් ඔක්කොම මේ thank you මේ join වුණාට අද channel එකට මේ බලන් ඉන්න කට්ටියට ඉතින් අපලං කරාල් විස්තර කරා වගේ අපි flight එක මාත් flight එක නෙමෙයි මේ අපි plane එක prepare කරගමු flight එකට යන්න මේ එහෙනම් tune වෙලා ඉන්න අපි බලමු කොහොමද වෙට් එක කරගෙන යන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන් මම මගේ සයිට් එකේ කොහොම දේවල් ගොඩක් ෂෝට්කට් වලින් කරන්න මේ චෙක්ලිස්ට් එක විදිහට යන්නේ නැහැ මොකද ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් බෝරින් වෙන්න පුළුවන් ඒ චෙක්ලිස්ට් එක හරියට ඔක්කොම කරන්න ගියොත් එහෙනම් ඉතින් මම ටයිප් රේටඩ් නැහැ 737 එකේ ඒ වුණාට මේ සිමියුලේටර් එකම කරලා දැනගත්ත දේවල් තමයි ඉතින් බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ කරේ ක්ලාසික් බ්‍රීෆ් එකේ කලින් ෆ්ලයිට් ලයින් එක දාලා තියෙන ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒකට එහෙම අරගෙන එයාක්‍රාෆ්ට් ටයිප් ඇටි ඒක කොමියුටර්ස් රූට් එක තියෙනවා. ඉතින් අද මට ඔයගොල්ලෝට විශේෂ යාළුවෙක් හම්බුලා දෙන්න පුළුවන්. අද මගේ ෆ්ලයිට් එකේ කෝපයිලට් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එයාගෙන් අද අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද කියලා ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්න තේ ගොඩක් වෙලාවට ලෑන්ඩ් කරනකොට සමහර දේවල් කරගන්න අමාරුයි. ඒක මේ අනියෙන් කරන්න ගියාම අමාරුයි. ඒක නිසා තමයි අපි මම කෝපයිලට් කෙනෙක් ඇටෙන් කරගත්තේ. ඉතින් එයාට
දැන් මේ වෙලාවේ preliminary cockpit preparation එක තමයි කරගෙන යන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති. Execution check. අන්තිමට දැන් එයා APU එකත් on කරා. ලහිරු ප්‍රසාද් hello ලහිරු අද Boeing කරගමු. ඒකේ ඉතින් ගොඩක් Seven three seven five and execution check. APU to start Shuttle එක පොඩ්ඩක් right කරගෙන ඒ වගේම දැන් අපිට දැන් Let's start setting up. ඉතින් Roger. on කරගත්තා. විපර්ක කරන අපේ ඉතින් පොඩ්ඩක් බලන්න. APU එකත් on කරන්න කලින් ඇත්තටම මේක අපි test එක කරගත්තා. අනේ කප්ටන් available කරන්නේ කීපයක් තියෙනවා. අතරම අපි කරපු ටික මොනවද කියලා බලමු. අපි වයිපර්ස් ටික කරුවොත් රාහල ලැන්කන් කතරන්නේ 14 right 14 right. ලැන්ඩින් එක ඩවුන් පොසිෂන් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ට්‍රස්ලිවර්ස් ටික අපි ID පොසිෂන් එකේ තියෙනවා. 1 right 1 for left පොසිෂන් එකේ තියාගෙන ඉන්නවා. parallel විදිහට take off කරන්න පුළුවන්. engine mode select එක අපි normal version එකේ තියෙන්නේ. මොකද අපි දැන් preliminary cockpit preparation එක තමයි කරගෙන යන්නේ. එතකොට weather radar and rescue windshield අපි දෙකම off කරලා normal version එකේ තමයි තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් rush gravity clear engine Bravo 1 Emergency equipment check. Circuit breakers check. Preliminary driving inspection overhead panel. Cockpit voice බලන්න පුළුවන් departures plan ප්‍රමාණයක් flight තියෙනවා. recorder. fit කරන්නේ rush 1 alpha අපි ගත්තේ acute out spoilers ටික බලන්න. spoilers අපි arrival අපිට normal move version එකේ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම flaps normal off සම්පූර්ණ static version එකේ zero right zero right අදටම මේ වෙලාවේ guidance Reversal lights off. ඊළඟට අපි control panel Passage oxygen switch guarded. ඒක normal Passage version oxygen එකේ off. Due oxygen pressure check. indicators Service intercom switch off. අපේ preliminary cockpit preparation එක GPS light off. ඒ වගේම cockpit preparation එකේ IRS mode selector. PSC hit off. ඉතින් ඊටකට යමු පුරාතරන් ඉක්මනට අපේ flight plan Right set. one row ඉතින් මේ අතරේ අපිට ඒ බෝඩින් පටන් ගන්න පුළුවන්. let's බෝඩින් පටන් ගන්න අපි 20 right 100 psi drop transition අපලොන් මේ පැකේජස් වල ලෝඩ් කරන්න කියලා. එයාක්‍රාෆ්ට් ලෝඩ් අපි ඒකට overhead panel left to right. මොකද පේනවාද? දැන් මෙතන ඒක බෝඩින් පටන් ගන්නවා. Navigation Yeah, panel yeah, check. yeah. Horizontal scan check. ආපින් අතරේ අපිට තව කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. UP here අපිට wings Fuel pumps on. 03701 ඉතින් මේක Second line, galley power on. Safety system check. ඒ වගේම අපේ supply oxygen එක අපි කරමු. Navigation flights එක 1 and 2 navigation flight on කරමු. ඒ වගේම on flight Fast type on wheels auto. seat belt sign එක අපි on
ගන්න අවශ්‍ය නැහැ නම් බෝඩින් එකක් තියෙන අපි ස්මෝකින් ලයිට් එක ඔන් කරමු. ඒ වගේම අන්තිමට exit emergency exit lights එක අපි ඔන් කරමු. no smoking lights අපි ඔන් කරා emergency එක ඔන් කරා anti lights අපි දැන් ground එකේ ඉඳන් අපි ඒක ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. window heating ඒ වගේම මේක අපිට දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හේතුව අපේ temperature එක ඕකේ. ඉතින් අපි දැන් ඒක ඔන් කරලා අපි overhead panel, third column, fourth column, අපි මේ අපේ engine එකේ configuration එක පටන් ගමු. this circulation auto CPD අපි යන්නේ අපි යන්නේ කරන Kuala Lumpur ඉඳන් Lankan කියන airport එකට තියෙනවා අපේ airport ports දෙක වෙන්නේ overhead panel WMK කියන Kuala Lumpur port එක වෙන්නේ whiskey Mike kilo WMKK කියන විදිහට ඉතින් අපි කරනවා whiskey Mike kilo කියලා කරන්නේ අපි ignition විශේෂයෙන් අපි use කරන characters වලට use කරන code එකක් වෙනවා ඉතින් W වලට කියන්නේ whiskey M වලට කියන්නේ Mike K වලට කියන්නේ kilo ඉතින් ඒකයි whiskey Mike kilo කැකෙන මොකද නැත්නම් transmission වලදී අතරම ඒක දෙන්න පුළුවන් ඉතින් අපි මේ request එක කරමු vaccine එකේ 86 එක අපි අයින් වෙලා තියෙනවා අපි කිව්ව දැන් බලමු මේ 87 හැමදේම පරක්කුයි රහල් අද ඔක්කොම දේවල් පරක්කුයි නේද? ඇයි? ලෝඩ් වෙන එකනේ. ඒක තමයි. ඔව් ලෝඩ් වෙන්න ඔක්කොම හරි ස්ලෝ මම දන්නේ ගොඩක් මේ මොකක් හරි ලංකාවේ සීන් එකක් දන්නේ නැහැ මේ දැන් මේ ගොඩක් සේ ඉන්ටෙන්ෂන්ස් එකක් පොඩ්ඩක් වෙලා ගියා. ඔව් ඒක තමයි ගොඩක් අය ලෝඩ් වෙන්න වෙලා ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකත් නෙමෙයි මම දන්නේ ගොඩක් ට්‍රැෆික් ඇති මේ සර්වර්ස් වල මම දන්නේ. මගේ මේ ඉලෙක්ට්‍රික් එකත් වැඩ කරන්න වෙලා යනවා. 86 එක දෙන්නෙත් නැහැ මේ Kuala Lumpur වල. ජොයිලන් ඔයාගේ තත්ත්වය කොහොමද? මම ෂොක්. අපි බලමු රේඩියෝ චෙක් එකක් දාලා මේ clearance delivery Lumpur delivery Sri Lankan 123 radio check. Hi, the security and safety check Sri are all Lankan done. 1123, Are we Lumpur good to clearance. start State boarding? your destination and request for clearance or flight following if needed. Yes. Thanks. පිට ඉලෙක්ට්‍රික් රික්වෙස්ට් එක වැඩ කරන්න ඇත්තටම අපි මේ යන තැන තමයි මෙතනින් රික්වෙස්ට් කරන්නේ Kuala Lumpur නම් ඒක ලෝඩ් වෙන්නේ පැත්තකින් තමයි බලන්නේ. Airport UNH එකද UNH 1009 මම ඉන්දියාවේ පොඩක් අය හදන්න ලෝඩ් කරනවා UNH එක හරි auto throttle off cruise course as required බලමු අපේ apps වල කොහොමද right plan එක මම ආයෙ ජෙනරේට් කරනවා ඒකව අපිට ලෝඩ් කරගන්න දෙයක් නැහැ අපිට අද තියෙන්නේ අපලන් කිව්වා ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේකේ මේ ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ මේක හරි ෂෝර් ඒක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ මටත් ඒ ප්‍රශ්නයක් මට මේ තාම මේ ඉනිට්‍රික් එක ඒක කියන්නේ ඔයලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අපි ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් එක
ඔව් ඒක පීඩිඑෆ් දන්නේ නැහැ වෙලාව නෑ නේද? ඕ වෙලාවට මේක තමයි ඉතින් අපි මේ සේන්ටේෂන්ස් නේද යන්නේ? ඔව්. ඔව්. අර ස්ටාර්ලින්ක් එක ඕන වෙන්නේ ඔය වෙලාවට තමයි. ඔව්. ඩාලින්ගේ ගාන තමයි වෙන්නේ. runway heading 146 එතකොට අපි ඔව්, අවුල අතට එන heat request 146 heading course එකත් 146 Tebu 1 route departure VR එකක් තියෙනවා VR එකේ අපිට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් 146 දාලා තියාගන්න. Kuala Lumpur, Shuttle Oscar 108 requesting IFR flight clearance to Shanghai, Singapore. Bank angle Hello. අපි 25 වල තියාගමු altitude අපි clearance එක අරගෙන altitude එක ගමු. වැඩේ වෙන්නේ අපිට 80s එක වැඩ කරන්නේම නැහැ. 80s නැහැ මගේ init request වෙන්නේ නැහැ. මාර වැඩේ. මැනුවලි දාන්න ඔක්කොම. Lumpur delivery hello Sri Lankan 1123 requesting IFR clearance to Changi as planned and we are unable to pick up Singapore via Ross 1 Alpha departure, then as while departure runway 14 left, initial climb to 4,000 spot 3422 Charlie India 10, thank you. 1 second while I grab the paperwork. on radio seat. up 122.51 Charlie India Oscar. Sri Lankan 1123, information Romeo is current. Cleared to Singapore Changi via the RUSB-1 Echo departure, then as filed. Departure runway 32 left. Initial climb to 4,000 feet. Departure on 135.25 squawk 5532. අපිට වෙනස් කරලා තියෙන්නේ මේ runway එක with Romeo clear to Singapore Changi via Rusbu 1 Echo departure, then as well departure runway 32 left, initial climb 4,000, departure 135.25 stroke 5532 Sri Lankan 112. වෙනස් කරානේ මේ departure එකත් ආයි. මොකද අරගෙන departure? 3 Sri Lankan 1123, read back correct. Ground is on 122.156, flight sir. ground on 122.15, bye bye. මේ 14 left එකක්. මට ඇහෙනවා මෙයාව කවුද? කතා කරන්නේ. කවුද? Boarding has started and the first passengers are aboard the plane. අක්කලංකගේ මේකේ mic එකෙන් යහන්නේ. Ayuba 1, welcome aboard Sri Lankan Airlines Flight 1123, departing from Kuala Lumpur to Singapore. We kindly ask you to take your seats according to your boarding passes and stow your Monitor hand luggage radar and display. overhead. Glide slope. If Go you around. need Pull any up assistance, ahead. please don't hesitate to contact Wind us. shear ahead. Wind shear. Thank you. Wind Choose shear. Lankan Airlines. Terrain. Pull up. Airspeed low. Airspeed low. Sink rate. මම pushback Pull කරනවා. up. Terrain. Pull up. Don't sink. Don't sink. Too low. Terrain. Too low. Gear. Too low. Flaps. Too low. Terrain. Glide slope. Bank angle. Bank angle. Approaching minimums. Minimums. 2,500. 1,000. 500. 400. 300. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Too low. Terrain.
TCAS test. Pass. Runway 32 left. Right now, 8 kg. One to go. The costume this is Hi, here's a fuel slip. cruising flight level එක අද අපිට දෙන්න 27,000 feet. Pre-flight checklist. Oxygen. Tested 100%. Tested 100%. Navigation transfer and display switches. Normal auto. Windows heat. On. Pressurization mode selector. Auto. Flight instruments. Altimeter 1009 set. Altimeter 1009. Set and checked. Heading 146. Altimeter 1009. Parking brake. Set. Engine start levers. Cut off. Cut off. Pre-flight checklist completed. Thank you. Ground frequency 111 Park gate 55. Sorry, gate Alpha 51. Request IFR clearance for Changi as planned. Cost index එක 51යි. Cruising altitude එක 270. Cruising wind එක අපි average wind එක ගන්න පුළුවන්. Hotel Shinakatsu 211 cleared for Singapore cruise to Delta departure. Departure runway 232 right, initial climb to 5,000, squawk 5126, Shinakatsu 212. Cruise to Delta departure, initial climb 5,000. Zero fuel weight 44.7, reserves 1 ton. Whether take off OAT outside. Ground is on 112.15, Sri Lankan 211, thank you. Average IC positive. Sorry. Right. Yeah, positive 16 positive around Right. minus 2. Platoon right take අපිට හම්බුනේ cruise to Delta කියන departure එක. Delta departure. Land fuel 6. Possible reserves are anyone limit. ඒවගේ බලමු අපේ arrival එක තියෙනද අපිට Take off calculation performance. අපිට හම්බුනේ 20 right කියන රටේට ලැන්ඩ් එයාපෝට් එකේ සමහරවිට මේක වෙනසක් වෙන්න පුළුවන් ILS 20 right. ඉතින් ILS 20 right කියන එකේ අපිට තියෙන්නේ අපිට තියෙන ස්ටාර් එක Tibu 1 Bravo කියන Center of gravity එක අපිට ආවේ 23.7. Air conditions on wind deck අද අපි wind එක තියෙන්නේ variable 3 knots. Outside temperature 26. Yeah, we done in QNH 1009. Calculate කරනවා වෙනවා plus 1 take off H1 88.7 RTB take off 2
selected temperature 53. Take off. Climb profile. Selected temperature. Take off. Plus 1 take off. Center of gravity 23.7. V1 120 120 126. 120. Sorry, yeah, 120 120 One pollution, one. Hull. Set. Destination Whiskey Sierra Sierra. Joylen, ඔයා මේ arrival seat එක මේ sorry arrival සායක මොකක්ද වටා? Table 1 brow. table 1 row මගේ MTD එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. මගේ පෙන්නවා. එයාලා ටයිටල් එක අලුත් මගේ කපන්න එකක් තියෙනවා. මම දැන් පෙන්නන්නේ. බලන්න ඔයා කැමති එකක් දාගන්න. දාගෙන මට මම ILS 20 right එකට පෙන්නන්නේ. ඔයා 20 right නේ හරිද? ඒකට දාන්න පුළුවන් තව approaches තියෙනවා. ඔයාට ඕනනම් Libra 2 Bravo පුළුවන් නේද නැන්නේ? කොහකද? Libra 2 Bravo එක. Libra 2 Bravo. Libra 2 Bravo. Bravo තියෙනවා. LR 1 Bravo තියෙනවා. Lely තියෙනවා. Arma තියෙනවා. Aram. දෙපළ. Asun Aram 1 Bravo තියෙනවා. Aram 1 Bravo තියෙනවා. හරි Aram 1 Bravo. ඉතින් මගේ අර ටයිටල් එකක් දෙනම ඒක පාරණ එකක් තියෙන්නේ නම් ජීවි එකක් පෙන්නන්නේ. අපිට ආවේ අද සිත් එක Aram 1 Bravo. mission departure. සමහරවිට අපි කියලා පුරාණකට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට ආවේ this 21 echo departure. Runway 32 left. This 21 echo departure. No transitions. Execute. Text. Arrival. Changi arrival. C20 right. ILS 20 right. fuel flow එක වැඩි වෙනවා, oil pressure එක වැඩි increase වෙනවා, oil temperature එක increase වෙනවා. ඊට පස්සේ EGT එක වැඩි වෙනවා. EGT එක ඉස්සරහට යන්නේ නැතුව ඒක කරගන්න. Are you ready for the departure brief? Go ahead. Okay, no pushback. Start on the stand. Taxi route will be as assigned by ATC. It will be a left seat takeoff using rated thrust. Planning a flap 1 takeoff. The APU on after engine start. Anti-ice will be off. Standard reject actions to V1 as briefed. From V1, or if the call is continued, I will continue the takeoff as per the standard company procedures. We are under our maximum landing weight, so we are okay to make an immediate return. The departure routing will be via the ATC assigned seat, complying with the published speed and altitude restrictions. No noise abatement procedure required. Any questions, comments or concerns? No questions. Departure briefing complete. VRF 124.
107 එක QNH. මොකද ඇහුවේ අගෝ? QNH වෙනස් වෙනවනේ 1007 වලට. මගේ මේ 80s එක වැඩ කරන්නේ ඒකයි. Formation Quebec. 1500 Zulu. Arriving runways 32 right, 33. Departing runways 32 right, 32 left, 33. Wind 360 at 3. Visibility 10. Sky conditions, few at කිව්වා මේ 7 වුණා කියලා. මේ ground වල. Ladies and gentlemen, welcome on board today. As you locate your assigned seats, please place your smaller items under the seat in front of you to provide more room for larger items in our overhead compartments. If you need assistance, contact Standby. the flight attendant. If you are unable to accommodate any item in the cabin, please bring it to the boarding door and we will check it for you. Also, review the safety instruction got a door card light in here. your seat pocket. If you are seated at an exit seat, also review the exit seating criteria. fully loaded සීසා වෙන්නේ නැති නේද? නෑ ඔයා ඔප්ටිමම් දාන්නේ ඒකයි. ඔප්ටිමම්. එතකොට ඉතින් ෆ්ලැප්ස් 3 return. Oh, that's controls. Set temperature 70. दिन अपने परफॉर्मेंस पे जो टेक ऑफ कैलकुलेशन अभी कर लेगा राइट Before start checklist. Flight deck door closed and locked. MCP. Kuala Lumpur ground, Charlie Nesco 108, ready, 4,000. Takeoff speeds. 14 left. Set and check. CDU pre-flight. Completed. Rudder and aileron trim. 3 and 0. Taxi and takeoff briefing. Completed. Anti-collision light on before start checklist completed. Taxi to runway 14 left via Tango 7, Tango 5, Foxtrot and Bravo 8, and Alpha to Alpha 1, and Foxtrot runway 14 left, Charlie Nesco 10, thank you. Taxi. Sitting Balbragan Plum of Laffer, Tango 0, Tango 5, Tango 5, then Tango 7, අපි ඉන්නේ Tango 7 එකේ ඊට Tango 5 right on මේක ඔයගලන්ට දාලා Sri Lankan 1123, push and start approved, face southwest. Push and start approved, face southwest. Sri Lankan 1. next up. Flight deck to ground, we are ready for push and start. ඒවන් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට flight before start checklist. Flight deck to ground. මෙතන අපිට මේ Tango 7 එකේ දැන් අපි Tango 7 to Tango 5 ඊට පස්සේ අපි ඉන්නේ Tango 5 Foxtrot ඒ කියන්නේ මෙතන Foxtrot එකට හැරෙනවා මෙතන මේ Tango 5 එකකින් ඇවිත් Foxtrot
Request pushback and engine Hey start. guys, all packs are on board. Are we clear to close? Yes. Thanks. Let me know if you need anything. Sri Lankan 1123, pushback and engine start approved. Face southwest. Set. Bravo 8. 11.99 rampage and Again. flight equipped ground. We are ready for push and engine start. Bravo 8 මෙහෙම කෙලින්ම යන්න තියෙන්නේ. Bravo 8 on. Ground to flight deck. Tug standing by. Release parking brakes to commence pushback. Bravo 8 Parking brake handle on. Bypass pin inserted. Just let me know when you're ready to start the pushback. Once again, ladies and gentlemen, welcome on board our flight today. This is the lead flight attendant speaking. Please direct your attention to the cabin crew for port safety information. There is an instruction card in your seat pocket that illustrates the safety equipment on this aircraft. Regulations require compliance with this information as well as all crew instructions, lighted information signs, and posted placards. Fasten your seatbelt by inserting the metal tip into the buckle. Tighten by pulling on the belt. To release your seatbelt, lift the metal flap on the buckle. It is our policy that you keep your seatbelt fastened at all times while seated. Doors are clearly marked. Ground to flight deck. Pushback already underway. If there's an issue, you can request to abort. Each door is equipped with an escape slide. Locate the exit nearest you. The nearest exit may be behind you. Check. In an emergency, lights will illuminate the aisle. The cabin is Starting engine pressurized. 2. If there is a loss of cabin pressure, a panel will open and oxygen masks will appear. Remain seated with your seatbelt Cabin fastened crew, and pull all a mask doors in toward flight you and to start the cross-check. flow of Are you oxygen. Bowen? Welcome aboard Sri Lankan Airlines Flight pressure. 1123, departing from Cover your Kuala nose and Lumpur to mouth with the Singapore. mask. My Place name is the Caroline, elastic and I'm your band lead around flight your head attendant today. and tighten by Joining me in the pulling on cabin the are my belt. wonderful Secure your colleagues, own mask Anushka, before Rohan, lifting Priya, up. and Sanjay. We're thrilled to have you with us This bottom today. cushion Our may be estimated used flight as a time is flotation approximately device. 45 Pull up and minutes. remove the cushion. Now let's go Upon over some exiting important the safety aircraft, information. place your arms around the First, cushion please and ensure hold that on your to the seatbelt straps is fastened located low on and the tight back. across your lap. This is a To non-smoking unfasten, flight. simply Smoking lift is the not hood. permitted in the cabin. In the or unlikely lounge event area. of a loss of cabin Cabin lights pressure, will now be oxygen turned off. masks Reading will light drop down buttons from are the panel located above above you. you. Pull the mask towards you to start the flow of oxygen, place it over your nose and mouth, and secure it with the elastic band. Remember to put your own mask on before assisting others. For our overwater flight, we have life vests located under your seats. To use them, pull the vest out, place it over your head and pull the straps around your waist. Inflate the vest by pulling the red tabs or by blowing into the tubes. In the event of an evacuation, please leave all luggage on board and proceed to the nearest exit. This Boeing 737 has exits located at the front, over the wings, and at the rear of the aircraft. Please take a moment to locate your nearest exit, which may be behind you. Thank you for your attention, and we hope you enjoy your flight with us today. After our meal service, we will be offering items from the Sri Lankan Airlines shop, so stay tuned for that. Now, let me inform the captain that the cabin is ready for departure. හරි එහෙනම් අපි පුෂ් කරමු. සෝරි ටැක්සි කරමු. Ground to flight deck. Pushback complete. Please ensure parking brakes are set. Standing by for confirmation of good engine start and report when ready for disconnect. Start number 1 engine. Start engine 1. Oil pressure. That's 1. Oh. රාල් ඒ මොකද ඉන්නේ? අප්පට මම දේවා මගේ ඉස්සරහා. පැත්තට ඉන්නේ. නෑ නෑ මම ඒ මොකද? පුෂ් බෑක් කරලා නවත්තලා දෙන්න. තියෙන්නේ. ඔයා මේ පැත්ත ෆේස් කරලා ඉන්නේ. ඔව් මට කිව්වේ සවුත් වෙස්ට් කියලා.
south west උනාට ඔයාලා taxi කරනවා. දැන් මට තියෙන්නේ මට තියෙන්නේ 32 left මට හම්බුනේ. ඔයාට 32 left. Okay. ඔයා 14 right කිව්වනේ මම 14 left දැන්. නෑ ඊට පස්සේ මට වෙනස් කරා. Starter cutout. මම මෙහෙම කරන්න. Number 1 stable. Flight control check complete. අපි ටැක්සි කරනවා බලන්න අපි ආ. මං වදින්නේ නැහැ නේ අපි. නෑ නෑ වදින්නේ. ඔය රෙඩ් ලයින් එක කියන්නේ නේ. Kuala Lumpur airport එක වෙලා පේනවා. මට යන්න පුළුවන් නේ. Kuala Lumpur ground, we have an aircraft hits on because on the taxiway, so we are taking Generators on. Probe heat on. Anti-ice off. Isolation valve auto. Engine start switches continuous. Recall. මේක සාමාන්‍ය ඇත්ත ජීවිතේ කරන්න බැරි දෙයක් සහ මේ වගේ වෙන්නෙත් නෑ මේ සාමාන්‍ය. Checked. Auto brake. RTO. Engine start levers. Idle detain. Idle detain. Idle detain. Set and check. Flight controls. Check. Ground equipment. Clear. Clear before taxi checklist completed. Ground Sri Lanka now 112 ready to taxi runway 32 left. Clear left side. Clear right. Sri Lankan 1123, Lumpur Tower, taxi to runway 32 left via Tango 7, Delta, Delta 2, Charlie, Charlie 11. Taxi to runway 32 left via Tango 7, Delta, Delta 2, Charlie, Charlie 11, Sri Lankan 11. Right, enough, you know. Then wait was Foxtrot. Flight deck. Okay, thanks. Captain, the cabin is secure. Clear to disconnect. All right, we're disconnecting now. Stand by. The parking brake is still not set. Please set the parking brake. Brake set. Roger. Disconnecting tug now. Stand by. Ground to flight deck. Bypass pin removed. We've disconnected and crew is clear. You're good to go. Safe flight. See you next time. Okay, thank you. I'm a taxi car now. The tug is already disconnected. QNH 1008 to change,
Hello. Okay. 1008. UNH 1008. මගේ හරි මගේ. කලම්බෝ අය වල මට රික්වෙස්ට් එකක් ආපහු. ආයි මගේ තා. අපේ Tango 7 Delta 2 Charlie 1 Charlie 1 Tango 7 Flaps. Flaps 1 green light. Flaps 1 green light. Stabilizer trim. Set and check. Before takeoff checklist completed. Okay, stabilize it. Right, make up it. The verified tables.
පිලෝට් එක අරගෙන කට්ටිය හොයාගෙන. ඔය කට්ටිය හොයන්න යන්න එපා. ඔයාගේ ටැක්සි රූට් එක යන්න. කට්ටිය හොයලා වැඩක්. ඔව් එන්නකො අපිට ඊට පස්සේ මගදී හම්බෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට එක වේවන් දීලා තියෙන ටේක් ඔෆ් ගන්න. ඔයාලට මොකද කරන්නේ මේ අකලා? මගේ 32 රයිට් හම්බෙලා තියෙනවා. මට 32 ලෙෆ්ට් යන්න එකේ. ඒක ටැක්සි රූට් එකේ ඔය යන්න. අපි හොයන්න ගියොත් අතරමං වෙනවා. මේ ලොකු එයාපෝට් එකක් මේකයි. ඒක තමයි බැලුවේ පොඩ්ඩක් ඒක ඔෆ් කරනවා අපිට මේ ඩ්‍රෝන් පාරක් ගන්න. ඒකයි. දැන් කාමේ මේ පයිලට් ඩ්‍රෝන් එකක් දීලා අපිට එයාපෝට් එක view එක දෙන්නේ නැහැ. ඒ ඉන්න ටැක්සි වේස් ඔක තියෙනවනේ ඒව බල යන්න. ඔය අපි හොයන්න කිව්වොත් තමයි ගැලවෙන්නේ. අද ඔයගොල්ලෝ ඩ්‍රෝන් එක ඔෆ් කරන බලන්න වෙන්නේ. ඒක 32 left වලට 32 left කියන්නේ පැරලල් එකම වලට ලයින් වෙමු. ඊට පස්සේ මේ ඒ කියන්නේ අපි දැන් ෆේස් ස්පේස් තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමනේ. දැන් මම ඔයා 32 right එකට ගිහලා හෝල්ඩින් පොයින්ට් එකේ ඉන්නේ. ඒකෙම පැරලල් එකේ දකුණු පැත්තේ මම ඉන්නේ නැති. මම හෝල්ඩින් පොයින්ට් එකට ආවට පස්සේ. එතකොට ලේසි හොයාගන්න. මම ටේක් ඔෆ් කරන්නේ මේ 14 left මායි අකලංකයි මූණට ටේක් ඔෆ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒ රන්වේ එකේ කෙලවරට ගියාම හරි. කෙලවරටම ගියාම හරි. ජොයිලට හම්බෙලා තිබුණා. 14 left කියලා කියන්නේ. 14 left කියන්නේ 32 right එකේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ මමයි ජොයිලනේ මූණට මූණ ඉන්නේ. sorry ඔයයි ජොයිලනේ. ඔව් ඔයාට ජොයිලන් ටේක් ඔෆ් කරනට ඔයාගේ රන් එකේ කෙලවරටම යන්න. එතකොට ජොයිලන් ඉන්නවා. මාව බලන්න ඕන නම් දකුණු පැත්තට රන් එකකට. එතකොට මේ ඕගොල්ලෝ බලන්න ගියා මේ හොයන්න. ඔයාගේ රන් එකකට වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ලේසි. මේක ටික ලොකු වෙනද ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මාව මූණට මූණ පෙනේ. ටේක් ඔෆ් කරන්න. I'm full runway length එක ගන්න. Malaysian Air Force. Fire brigade safety. Before takeoff, check this takeoff. Right? So verify the ground that's it. From Alpha 1 all the way to the full runway, 14 left here. Delta 11 Delta 11 කියන්නේ අපිට ඊළඟට හරවන්න අපි දකුණට හරවන්න. චාලි වලට දකුණට හරවන්න. ඉස්සරහදී දකුණට හරවන්න. ඇත්ත ජීවිතේ අපිට මේ කැප්ටන්ටයි කෝපයිලට්ටයි ඩ්‍රෝන් එකක් දෙනවා නම් කොහේ හරි ඉන්න කියලා. ඇත්තට ටැබ් එකෙන් බලන්න ඇත්තේ. දැන් අතලංගේ කොහේ හරි ඉන්නේ. මොකද ටැක්සි ගන්න පොඩ්ඩක්. හරියට මගේ අතේ මගේ මේ හරි ඒකත් කනෙක්ට් වුණා ඒකත් හරි. ඒක බලාගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහදී චාලි 9 චාලි 11 චාලි 9 වලින් යන්න අපිට අධික මොකද අපි වමට දාලා ටවර් එකේ ෆ්‍රීකවන්සි එක දාගමු. දැන් ටවර් එකේ ෆ්‍රීකවන්සි ඇවිල්ලා ටවර් එක ඇවිල්ලා
start engine 1. තත්ත්වය දැන් මම ඕලි පොයින්ට් එකේ ඉන්නේ. ජොයිලන් ඔයා ටේක් ඔෆ් කරනවද කොහෙද? ඒ උනාට ඔය දෙන්න පැරල මම ටේක් ඔෆ් කරාට ඔයාව වදින්නේ නැහැ. මොකද මම ඉන්නේ ලෙෆ්ට්. නෑ මම කියන්නේ වයි පැරල ටේක් ඔෆ් කරනවා. ඔය දෙන්න මේක එක පැත්තට ටේක් ඔෆ් කරන්න. ඔව් එක පැත්තට. හෙලෝ. ඔව් මම යන්නද මොකද කරන්නේ? ආවා යන්න කමන්න අපි. හරි. එහෙනම් මම ටේක් ඔෆ් කරන්න එන්න. ඔව් දෙන්නම. හරි. වෙන ඔයා ඉස්සෙල්ලා ටේක් ඔෆ් කරා මට ඉතල බලාගත්ත එක මග හරින් එන පුරාව පෙරි. රයිට් එක විතරයි බලන්නේ. මට අර මේ පොයින්ට් එක අයින් කරගන්න ඕනේ මේ පෙන්නන්නේ මේ අර කේක එයාපෝට් බේස් ඒරියා නම් මම අවුලන්නේ මම කොහොමද දැන් ටේක් ඔෆ් කරන්නේ. Kuala Lumpur Tower, Charlie India Oscar 108, holding short on Alpha 1 for the runway 14 left, requesting ready for takeoff. Itsugiora. Right, විතරයි වෙන්නේ aircraft. On 14, clear for takeoff, Charlie India Oscar 108, thank you. Okay. That's to runway, that's to right via Tango 7, Tango 5, Front, Bravo, Bravo 13, Alpha 11, Lankan Sim 11, thank you. Clear car, South Young. Okay. We after start changing the ground equipment will be removed, anti-icing Let's be the light. anti-icing off, Check. 80 knots, check. flaps, check, flap 3, One rotate. APU off, Positive right, US coming up. Pull out. ජොයිලන්ගේ ෆ්ලයිට් එක පේනවා මෙතන ටේක් ඔෆ් කරනවා. පැරලල් රන් එකේ අපේ පැත්තට එන්නේ. අපිට මේ තරුවක් වගේ විතරයි පේන්නේ. primer, I will say 0.5. The windows and it is all are checked. ෆ්ලයිට් එක දාගෙන යනවා. 6. ECAM status. To pilot. Now, window. Lumpur Tower, Lankan 1 Charlie 11 left request departure.
Sri Lankan 1123, runway 32 left, winds 360 at 3, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 32 left, Lankan 112. So, You can take as normal. Engine bleeds. Okay. On. Cabin crew, take your seats. Clear on the Lights are approach. on. Backs auto. Landing gear up and off. Flaps up and all lights. Ready to go. Yes, we take a good go. Lumpur Tower, Red Cap 5119 are established on the RNAV X runway 33. Red Cap 5119, roger. Lateral navigation on करती है ओके मार करे ने stand it down. Malindo 191 contact, Lumpur radar on 132.25. Off departure update contact and clear 1 through. Over to Lumpur radar on 132.25, Malindo 191. This is Charlie Delta 108 at 4000. තාම දුන්නේ නෑ මේ ඊළඟ altitude Thrust set. Climb flight level 220 Charlie India 70, thank you. 80 knots. Go. Rotate. Positive climb. Gear up. 220 and climb current go. 400 feet. 200 feet speed departure parameter update on climb current control. Departure Sri Lankan 113, passing marker. They will pull out 4,800, 5,000 feet per minute climb current. Sri Lankan 1123, Lumpur departure, radar contact, climb via the SID to 10,000. 1,000 to level. Autopilot on. Speed checked. Flaps upset. Climb flight level 270 Charlie India 10, thank you. W270 to now. After takeoff checklist. Engine bleeds on. Packs auto. Landing gear up and off. Philippine 529er, direct Up, Igori. no lights. Cleared for the ILS runway 32 right approach. Descend and maintain flight level 130 until established. Happy to release the cabin crew.
Yeah, Descending to 13 3000, cleared for the ILS runway 32 right approach, Philippine 529er. Lumpur approach, China Southern 8071, flight level 150. China Southern 8071, radar contact. Philippine 529er, contact Lumpur Tower on 118.5. Over to Lumpur Tower on 118.5, Philippine 529er. to level. Sri Lankan 1123, climb flight level 270. Happy to release the cabin? Okay. Portable electronic devices may now be used, with the exception of TVs, radios, two-way transmitters, or any other device in a transmit mode, as these devices may interfere with the aircraft communication and navigation systems. And you are welcome to use your electronic China, devices. Southern 8071, direct Kilo 8904. Cleared for the RNAV Zulu runway 32 right approach, descend and maintain altitude 5000 until established. Down to 5000, cleared for the RNAV Zulu runway 32 right approach, China Southern 8071. The pilot gave me like a chicken curry, broccoli, atuara, saha, roti. Hah? Co-pilot काम से देने. सामान्य में पायलट से co-pilot देखा अपने देने तो कोई उन्हाट सामान्य पायलट किए ना वाले co-pilot का वह सिलेक्ट करने के. China Southern 8071, contact Lumpur Tower on 118.5. Over to Lumpur Tower on 118.5. China Southern 8071. Captain तो मैं decide कर मोना. Captain decide कर किए ना वह मुकद्दर कैमती के लिए. अभी कैमती कर रहा है. मानना देखो कहाँ. එහෙම දෙන්නේ අපිට එහෙම ලොකු අවුලක් නැහැ මේ මීල ගොන කලින් සෙලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔන් බෝඩ් මීල් වර්ග තියෙනවා 20ක් විතර මට එකම જાතිය දෙන්නේ නැහැ දෙන්නත් වඩේ කමෙන්ට් එකක් set. Standard set. Oh, over to the Lankan radar on 132.5 Charlie Oscar 108. Lankan radar, Charlie Oscar 108 at flight level 240, climbing to flight level 270.
Sri Lankan 1123, contact Lumpur radar on 132.25. Yes. අපි land කරන්න බැතෙන්. Pilot rotiya mari. Ta rotiya kala menne. සීට් එකෙන් නැගිලා යන්න බෑ. ඉතින් යනවා රාහුල් අපේ පොයින්ට් එක ඇවිල්ලා Bravo 13 Alpha 12 passing Bravo 12 देखो कराද? නෑ ජොයිලන් ටේක් ඔෆ් කරද? මේ කනවා දාගෙන මෙතන පිගාන මේ පිගානක් තියලා ඒ කියන්නේ ක්ලූසින් එකේ ඉන්න ඇත්තේ මම බිම ඉන්නේ එහෙන් බලන්න ක්ලූසින් එකේ ඔව් ක්ලූසින් එකට ඇවිල්ලා ඔය ෆ්ලයිට් එක 276 මගේ දෙන්නගේ මට රයිඩ් වල ගත්තා ඉතින් ක්ලූසින් එකට ආවම ගන්න පුළුවන් ඔව් අපි නම් තාම බිම Charlie Oscar 108, expect table 13 Bravo arrival. We'll let you know if you need earlier. 1,000 to level. Ladies and gentlemen, in just a few moments we'll begin our meal service for the flight. Please refer to the menu given to you on boarding for the 2 meal choices and your beverage choices available. We request that you keep the aisles clear to assist the flight attendants to serve you efficiently and also... Sri Lankan 1123, prepare to descend in roughly 10 minutes. I have control. Sri Lankan 1123, expect the ILS runway 2 center approach into Singapore. Expect ILS runway 2 center approach into Singapore. Departing from Kuala Lumpur to Singapore. My lovely colleagues and I will begin the snack and drink service shortly. Today's menu features our delightful Ceylon tea and the ever-popular Sri Lankan curry, which I highly recommend. After our service, we will also have some items from the Sri Lankan Airlines shop available for you. So sit back, relax and enjoy the flight. මට ඒ සැරේ approach එකත් වෙනස් කළා 2 set එක 20 set හැමදේ වෙනස් කරා අර පොඩ්ඩක් ටැක්සි ගන්නේ මේ පොයින්ට් එකක් මිස් වුණා මම දැන් පොඩ්ඩක් ආය ආරවා ගන්න Lapur approach Lankan 1123 could you repeat I just need to confirm that the runway ILS 02 center for my arrival. පොයින්ට් 1 වාස්ත
Sri Lankan 1123, expect the ILS runway 2 center approach into Singapore. Roger that, expect ILS runway 2 center ILS 2 center. ILS 2 center වල මොකක්ද අපිට හරියට approach Bravo 1 2 Bravo 1 3 and Bravo 1 3 වලට අපි ආවේ. අපි Alpha යනවානේ Alpha 1 1 වලට යනවා. ඉතින් Alpha 10 එකත් අපි chicken කෑල්ල කපා පිටිය ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා. Alpha 1 වලට යනවා. අපිට පේන මේ වෙලාවේ Boeing දී chicken කෑල්ල කරගෙනවා කියලා තියෙනවා. ඔව්. අපි that right වලට තමයි යන්න වෙන්නේ. Lankan approach Lankan 123. Could you please tell me what is the approach center Lankan 123? Right. Oh. Sorry about that. Could you please tell me what is the standard arrival route Well, I was going on the old road Alpha 114. Sri Lankan 1123, the approach for runway 2 center is ILS. Sri Lankan 1123, the standard arrival route for runway 2 center at WSSS is not specified in the current information. Please refer to charts or nav aids for detailed star information. Clear for takeoff runway 2 right. Best arrival That's 1 and 2 off. So take question, we are going to බලමු පොඩ්ඩක් before takeoff flight control set TCAS TARA this Lucas ablution done takeoff data caps calculation set can memos mode slow lights on tracks 1 and 2 off ready for takeoff. ILS runway 20 center. Are you Bowen? Just checking in. Would you like anything to drink or a small snack? And yes, I didn't mix the milk with Jet A1. Maintain 70 SRS running over. Sri Lankan 1123, roger.
throttle එකට මොකක් හරි හදාගන්න. Listen, Cebu 1 Bravo Charlie Indios. Thank you. I think එක adjust කරේ හරි කරලා. Kita second dia ni ඔයගේ ලයිට් නම් වගේ කරට වගේ. rotate. Gear up. Yeah, arrival at routing. Gear up. ATC and proceed to Mumbai for direct Nala. From Tebon speed 250 knots to airport. Okay, okay. Dan Arama World. It was Arama 24 nautical miles in Tebon World. Tebon is up to 250 knots speed. අඩු කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මම ඒක දාලා පෙන්නනවා මේ නැවිග්‍රාෆ් එකේ coach එක අපිට 20 right තියෙන ILS asset name මේක දාගමු short move Utama contact departures Lankan Sim to secure the depot. The Abukarana depot nanti. Pasti rampu, then we point ticket at or about 10,000. The 11,000 will descent current. Pasti 19 miles Dina. Daminam Patago. Pasti. Sri Lankan 1123, when you're ready, descend flight level 200. I'll be down at or about 7,000. Dapat 7,000 again. Dahil lumirak udah dalat ini kena 7,000 already. Advance package 4,000 advance package 3,000 119 on scene. Sri Lankan 1123, descend flight level 200. Kita follow up karo. One departure. Request karo flight level 15,000 per hour. Departure tower, Lankan 211, plan to find the break. Kita Singapore 324, contact Lumpur radar on 132.25. Over to Lumpur radar on 132.25, Singapore 324. Lumpur radar, Charlie Oscar 10 requesting flight level 150. Descending to flight level. Flight level 220, Sri Lankan 210. Are you ready for the approach brief? Are you Boeing? Ladies and gentlemen, we have now left our cruising altitude and have started our approach to RMP Singapore. approach. Please return to your seats, stow your tables, and fasten your seatbelts. Will At be this as time, assigned the by use of ATC. lavatories We is no will be longer arriving permitted. Charlie Thank you for your Singapore 312, contact Lumpur radar on 132.25. As we have a long taxi. Descent Switching speed to Lumpur is radar on already 132.25, Airport Singapore programs 312. have been reviewed. No questions. Approach briefing complete. Thank you. Tengok di speed dekat program di speed dekat dua ni tak mungkin. Dekat radar on 133. You have control. Thank you. Pressurization. Landing altitude is Jakarta radar. 0 feet. Recall. Jakarta radar Checked. 133. Auto brake. Level 2. Landing data. Thank you. Jakarta radar, Charlie India Oscar 108. We are
on route from Haramat to Bangkok at flight level 260, descending to flight level 150. Sri Lankan 1123, descend flight level 130. Speed 220, Challenger stop 10. Speed degrade standard को speed reduce कराती अभी डिसेंड ने speed टेකට अनुवनिशा speed टेක control කරගන්න එක අපෝ level කරගන්න flight එක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ආයේ immediate descending speed එක වැඩි කරගන්න vertical speed එක වැඩි කරගන්න then by 230 229 Descend to 10,000 Challenger Oscar. Copy QA අපිට මේ QNH එක 1008. VREF 126. No DH set. Approach briefing. Descent checklist completed. වෙන දේලාවේ රහල් ෆයිනල් එකට යනවා සෙට් එක ස්ටාර්ට් කරා ස්ටාර්ට් කළා දැන් 13,000ට එනවා Zippy 54, climb and maintain flight level 240. Climbing to flight level 240, Zippy 54. Speed restrictions report Zippy 54, contact Ho Chi Minh Control on 120.7. Switching to Ho Chi Minh Control on 120.7, Zippy 54.
contact Lampur radar 132.25 going on. Contact approach on 124.05 Charlie decimal 08. Singapore. Singapore approach Charlie decimal 108 at level 110 descending to flight level 100. Heading towards Alpha Bravo Victor India Papa. Zippy 54, direct to Resi. Thanks. Straight to a Resi, Zippy 54. Expect ILS runway 20 right. Approach Singapore Charlie decimal 10. Thank you. Zippy 54, contact Manila Center on 128.7. Switching to Manila Center on 128.7, Zippy 54. Descend to 7,000 Charlie decimal 10, thank you. 7,000, here we go. Maintain 7,000 feet and continue on the Jebu 1 Bravo arrival. Thank you. Alright. The ILS in the Shuttle 1009 set. Altimeters. 1009 set. Approach checklist completed. Approach up 3 approach Parangane Napoli Napoli to get bus Speed checked. Adoilan Moral Verne Listen to altitude 6,000 Charlie just go 10, thank you. 6,000 good now. Orbit at the end, after final approach fix it in equal. Maintain 6,000 Charlie just go 10, thank you. Speed take up that curve there. Flaps. Speed checked. Flaps 1. Flaps 5 set. Lampurda, I took the Cebu 1 Bravo arrival. I'm ready to descend after 5 minutes. Thank you, Sri Lankan Sim Pilot. Sri Lankan 1123, descend altitude 3500, turn left heading 035 vectors for the ILS runway 2 center approach. 213 feet. 500, turn left heading 035 vectors for the ILS runway 02 center. Put it there front Barina. Also, in preparation for landing, please turn off all electronic devices. Though these devices will no longer carry. Traffic
Please use caution. 39. Please stow your tray tables and center seats to the upright position and take the fluid from your seat. We'll be landing shortly. Thank you. Speed checked. Gear down. land කරන ළඟ වෙනවා. Flaps 15 set. අපි ඊට ආර්මා කියන පොයින්ට් එකට අපි දැන් එන්න තව නොනිවර් මයිස් දෙකක් තියෙනවා. 6,000 maintain particle and chart within 7,000 in then flaps on that thing, flaps. Just speed about further. Singapore approach. China Eastern 90647. Cabin crew, Flight level prepare for 110. China Eastern 90647, radar contact. Altimeter up set Captain, cabin is ready. Arrival. Ayuba 1. Ladies and gentlemen, we are now on our final approach into Singapore. Please turn off your electronic devices and stow them until we've arrived at the gate. Kindly put your tray tables Ladies away. and gentlemen, we'll be arriving at our destination shortly. If you are making a connection to another flight, Our gate see the assignment customer is service agent A3, meeting this so flight please or keep video that in mind monitors as we outside prepare the to terminal for disembark. connecting gate Thank you for your information. cooperation. For your continued safety, flight attendants will now walk through the cabin to secure it for landing. We'll be collecting all service items, newspapers, and any other items you wish to discard or may not be taking off the aircraft with you. China Eastern 90647, direct Libya, cleared for the ILS runway 02 center approach. Descend and maintain altitude 4500 until established. Overhead bins as items may have shifted during our flight. Descending to 4500. Cleared for the ILS runway 02 center approach. China Eastern 90647. Security of your seatbelts. We will be landing shortly. Thank you. China Eastern 90647, contact Singapore Tower on 118.25. Switching to Singapore Tower on 118.25. China Eastern 90647. දෙන්නේ නැති මොකද ප්ලේන් එකක් තියෙන runway. නේ runway. ඉතින් Tibu 1 Bravo into Singapore Lankan Sim 11. අපිට මිස්ටර් දීපේස් කමෙන්ට් එකක් දානවා හයි කියලා හයි මිස්ටර් දීපේස්. අපිට ඊට කලින් පොඩි වැඩක් තියෙනවා. Clear for the arrival Tibu 1 Bravo to Singapore runway 021 to right. Remote එකේ අපි report වෙන්න දැන් නැත්නම් Singapore ළඟ යනවා. ඉතින් අවසුළු මොහොතකින් තව විනාඩි 10කින් විතර වගේ අපිට පුළුවන් Singapore land කරන්න. $1,000 to level.
ඉතින් අපි මේ අතරේ අපේ දාගමු අපේ ඩිසයින් ෆයිල් එක අප්ඩේට් කරගමු. Across Rampo at altitude 10,000, Cuban 1007, Sri Lankan 311. Cuban Rampo 1007, Mapi 1007. Descend to altitude 3,400, turn left heading 230. Vectors for the ILS runway 20 right approach. Thank you. 1007, 330 at Haran Cuba. 3,500 descent Grand Cuba. Speed alarm कर देना. Sri Lankan 1123, Lumpur approach, go ahead. maximum 822. Sri Lankan 1123, cleared ILS approach, runway 2 center. ILS එකට ක්ලියර් කරා ඉතින් බලන්න. රහල් මොකද රහල්ුනේ? නේ මොකද අපිට දැන් මේ බොහොම ක්ලියර් ස්මූත් ලෑන්ඩින් එකක් තමයි අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. මොකද අපි සිංගප්පූර් යන්නේ ඒක නිසා අපිට කරදරයක් වෙන විදියක් නෑ. Sri Lankan 1123, contact Paya Lebar approach on 119.9er. Approach Lankan 1123, 3,500 feet. ATC එක තමයි දුන්නේ. ඒ විදිහට follow කරනවා. Sri Lankan 1123, Paya Lebar approach identified. Good evening, Singapore QNH 1009er. සිංගප්පූර් කොහොමද ට්‍රැෆික් රහල් හැම වෙලේම පොඩක් ට්‍රැෆික් එක වෙයි. මම බයයි. Sri Lankan 1123, contact Singapore Tower on 118.25. ඉතින් මම අපේ ආපස්සට ගියා මේ කොපි එකක් ගෙන්න ඉතින් ගෙනාවා මම දැන් කොපි. Hari, lower speed take block Sri Lankan 1123, Singapore Tower, roger. Continue approach for runway 2 center. Miss approach? නෑ මේ රන්වේ එක ළඟට වෙනවා මට මේ වෙක්ටර්ස් දෙනවා කිව්වා හරියට දුන්නේ. Sri Lankan 1123, landing clearance cancelled. Execute missed approach procedure. Contact departure on 124.05. Sri Lankan 1123, turn right, heading 195 vectors for the ILS runway 2 center approach. 1,500 establish on the localized runway for ILS runway 20 right approach. Thank you.
China Eastern 90647, contact ground on 120.905. Switching to ground, China Eastern 90647. Jakarta check through cycle 100. Singapore Tower, Jetstar Asia 770 established on the ILS runway 02 right. Jetstar Asia 770, roger. Wind 150 degree 7. 150 7. Ini pakai minimum dan peluang. China Eastern 503, 2 hold short of runway 20 right. 200. Holding short of runway 20 right, China Eastern 5032. Singapore Tower, Qatari 8432 established on the ILS runway 02 left. Qatari 8432, roger. Emirates 353 holding short, runway 02 left, ready for departure. Emirates 353, winds 120 at 8, runway 02 left. Hold the tower 118.50, thank you. Tower cleared for takeoff, Emirates 353. Dish on runway 20 China Eastern 503, 2 cross runway 20 right. Cross 20 right, China Eastern 5032. Emirates 353, contact departure. Over to departure, Emirates 353. අපිට ඇත්තටම අපි මේලා පැය මිනිත්තු දෙකක් ෆ්ලයි කරලා තිනවා. ෆ්ලයි කරලා ඇත්තට පැය මිනිත්තු දෙකක් අපි ෆ්ලයිට් එකේ ප්‍රෙපරේෂන්ස් එක ටයිම් එක මේලා දිනා අපිට කොස් වෙලාවක් ගිහිල්ලා ජෙට් එකේ ඉඳන් මේ මෙතෙන් දෙන්න කොහොමද විනාඩි 20ක් Clear to land runway 20 right, Charlie Desco 10, thank you. Autopilot off kara. China Eastern 544, cross runway 20 right. Crossing 20 right, China Eastern 544. Lock करा ने लगा रहे Oh. Finally, फोटा की थ्रो में शूट करा बात देखा perhaps Jakarta, contact Singapore approach 124 decimal 05 Singapore approach Sri Lanka 321 on Jetstar Asia 770, winds 140 at 7, runway 02 right, clear to land. 02 right, clear to land, Jetstar Asia 770. Expect IS runway 20 right, approaching Singapore, thank you, Sri Lanka 321.
Qatari 8432, winds 140 at 7, runway 02 left, cleared to land. Cleared to land, runway 02 left, Qatari 8432. Speed checked. Flaps 10. Under check. Cut it. Cut it. Tapi dia aku kita lama ni nak aku kita perlu kan. Approach technically. So. Yes, just. Applicated on position down, landing lights on. Then මේ 8 inches එකත් එක දැන හොඳට මල පැලදී. මේ දැන් සම්ප පොයින්ට් එකක් පාස් කරනවා තාම. Speed check. Order ground on 120.905 Charlie India 10, thank you. Charlie Oscar 108 to the proposed ground is just within the whiskey 8. Sri Lankan 1123, departure identified. Good evening, Singapore, QNH 1009er. QNH 1009er, Singapore approach, request to descend 7,000 feet. Singapore ground requesting taxi clearance to the stand. Joyla land करा है इधर. Oh. Taxi Victor Quebec 1 Tango 1. Taxi to Charlie 15 via Victor 9 Victor Quebec 1 Tango 1. Good day to you too, thank you. Victor 9. Descend 6,000 feet, Sri Lankan 11. Sri Lankan 1123, something went wrong on this end and I wasn't able to do the math on the vectoring approach. This has been reported as bug, but you'll need to get yourself to the approach fix. Singapore ground requesting the gate Alpha 17. Okay, I will direct to the approach fix and then start the approach Sri Lankan 1123 and thank you for informing.
මොකද බග් එකක් තියෙනවා කියලා එයාට අප්‍රෝච් ෆික්ස් එක හොයාගන්න බෑලු. ඒකෙන්ද මට ඒක ILS එක කරන්න බලන්නකො. ඒක තමයි වටේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඉතින් මොකද කරන්නේ අපි දැන් පේජ් එකට යමු. Sri Lankan 1123, roger. Proceed direct to the approach fix and commence the ILS approach for runway 2 center at WSSS. Proceed direct to approach fix and commence ILS center. Lankan 1123, thank you. Next page, route page එකට ගියා. Next page එකට ගියා. දැන් අපිට තියෙන මොකද්ද? sample වලට direct කරන්න. බස් එකක් තියෙන එක ලයින් කරගන්න. යන්න ටැක්සි වල එක යන්න බෑ. ඒක හිතනවා කියලා. මේ මාර දුරක් මාව දැම්මනේ අනේ ස්ටෑන්ඩ් එකට යවන්න. සිංගප්පූර් මම මැදි ගාන ඔවලද කාගෝ එකකින් හින්දා දැන් ඔයා පැසෙන්ජර්ස් ෆ්ලයි කරන්නේ මේ රා ඔව් පැසෙන්ජර් ඒක තමයි ඔය පැසෙන්ජර් එකයි උනට මම දාන්න දෙන්න ඔයගොල්ලොත් මෙහෙට එන්න එහෙනම් ළඟට දාන්න ඒක ලේසි කට්ටිය. So you're not going to follow the taxi route because we all want to stay in one place where we don't have to taxi all the way. Something is terribly wrong here. Internet connected to the database account. Then 4,000 feet, turn left heading 330 vectors for the runway 20 right, Sri Lankan Sim Pilot. ගහන database එක නෑ. Left heading 32. අපි approach checklist එක බලමු. approach checklist එක අපේ ECAM status check. No moves. Singapore departure, scooter 876, 1000. Turn right heading 345. 876, radar contact. Scooter 876, contact Jakarta radar on 133.2. Copy, dang. අපි බලමු ඊළඟට approach එකේ runway confirm to 20 right minimum is set. අපි eat V page එකේ sorry අපි performance के approach page එකේ අපි select කරා QNH 1007 temperature 27
wind එක select කරා. එතකොට ILS runway 20 right එකේ minimum 200 application කරා. කවුද මේ ෆයිනල්ස් වල ඉන්නේ? කවුද ලෑන්ඩ් කරන්න යන්නේ? මට කියන්න පුළුවන්ද? Turn left heading 265, descend to 3000 until establish runway. 20 right, approach Sri Lankan 311. ඉතින් අපිට 265 left heading එකක් දුන්නා. 265 until establish runway 265. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දෙන්නම එකම altitude එකේ ඉන්නේ. කියන්නේ දෙන්නම ලෑන්ඩ් කරන්න වෙනවා එකලක වගේ අපි මතාවේ ඉඳගෙන ඒක අය ගන්නකොට හැබැයි ඔතෙන් එන්නේ දෙපැත්තට. අපිට 3000 අපිට 3000 වලට ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. කොහමද අප්‍රෝච් ෆික්ස් එකට එනවා කෙලින් අර කේම් එකේ. ඒක හොයාගන්න බෑ. 1000 to level. අපිට තාම මොකක්ද පේන්නේ නැහැ. අනපේ එකක්වත් පේන්නේ නැහැ තාම. දැන් මේ ඔයගොල්ලන් බලන්න Radio altimeter alive. Cabin crew, take your seats. ලයිට් එක පත් වෙනවා කියන්නේ මේක ලෑන්ඩ් එයාපෝට් එකක් කියන්නේ ඉතින් අපි ස්පීඩ් එක දැන් කරගමු. ඒක දැන් ඕල් ලෑන්ඩ් එයාපෝට් එක මොකද ඒක කියන මිලිටරි එයාපෝට් වලට Flag 1 එතකොට සී ප්ලේන් ලෑන්ඩ් කරන දෙටි සොට Flag 1 ලයිට් එක පත් වෙන්නේ ඒ වගේ මේ කොලයි සුදු පත් වෙනවා කියන්නේ ලෑන්ඩ් දාන්න. Flag 1 අපිට මේ flag 1 ගන්න ඕනේ. ආ? ඇයි ආයේ අල්ටිමේට් වැඩි කරන්නේ? මොකක්ද කරන්නේ? ඔය අල්ටිමේට් එක ආයේ වැඩි කරන 22000. කො? බලන්න ඔය දැන් ක්ලයිම් කරනවා. නෑ. ආනේ ගොඩේ මම මේ වාත් පස්සේ කරා. නෑ ලයිව් එකේ මැදාරින් කරා. මොකද වෙන්නේ? හරියට ඔය යනවා ILS එක කැප්චර් කරන්නේ. ඔය ලෑන්ඩින් සිස්ටම් ඔන් කරලා නෑ. ඔව් මේවා. LS on. Post on. මෙයා බ්ලැක් දාන්නේ නෑනේ. බ්ලැක් 1. එයා කරන්නේ නැද්ද කියන්නේ? කියනවා දැන් කරන්න කියලා හරි කියනවා. අරන් දුන්නේ නැද්ද? ඒක තමයි. සමහරට ස්පීඩ් එක වැඩි වුණාද දන්නේ ෆ්ලැප් ස්පීඩ් එක දෙන්නේ නැත්නම් එයා දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ ස්පීඩ් එක කීයද 166යි. ෆ්ලැප්ස් දාන්න බෑ ඔය ලයිව්. නෑ නෑ මම ස්පීඩ් එක 141. ස්පීඩ් එක flat 3 gear down. ඔයා ILS එක ඕවර්ෂූට් කරා වගේ. එන්නේ නැත්නම් පොඩි අවුලක් කියලා කිව්වා. අවුලක්. ඔටෝ පයිලට් අප්‍රෝච් මෝඩ් එකේ ඉන්නවා. නෑ ආ ඔය අප්‍රෝච් මෝඩ් එකේ ඉන්නේ. ඔයා ලෝකලයිස් එක ඕවර්ෂූට් කරලා තියෙනවා. අර go round තමයි. gear down. ඒ ලෑන්ඩ් කරන්න බැයිද? නෑ ඒක ලෑන්ඩ් මට මේකේ ලෑන්ඩ් කරගත්ත. ඒ මැනුවල් දාගෙන කරන්නේ. ඔව්. In the photo, it consists one on the established runway 20 right. ආරෝගෙන් ලෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි යා තමයි. ලෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. Shanghai approach, China, Eastern 544, flight level 150. What the land carrier? Eastern 544, radar contact. They will land on runway 0 right, Sri Lankan 1. ලෑන්ඩින් ක්ලියරන්ස් එක තව දකුණට අරගෙන වමට අරගෙන කෙනෙක් Flat 4. අපිට අපලන් කියන ලස්සනට. අපලන් අපි ඉන්න එක්ස්පීරියන්ස් පයිලට් කෙනෙක්ද? මේ වගේ දේවල් පොලිටිකල් දේවල් ඉතින් මේවා මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්.
නම් අද ATC එක කෑවම ආවා. මෙයා ATC එක වෙක්ටර්ස් දීලා කෑවා. ඔව් මමත් වෙක්ටර්ස් දීලා තමයි මගේ එක තව ගියේ. මම එක වායුවේ China Eastern 544, direct Papa Delta 201, cleared for the ILS Zulu runway 17 right approach. Descend and maintain altitude 2900 until established. Descending to 2960, cleared for the ILS Zulu runway 17 right approach. China Eastern 544. Departure Korean Air 646 2000 for 4000. Korean Air 646 radar contact. Climb and maintain 12 2000. Climb 12 2000 Korean Air 646. China Eastern 544 contact Pudong Tower 118.4. Switching to Pudong Tower on 118.4 here, China Eastern 544. Korean Air 646 contact Singapore departure on 119.3. Over to Singapore departure on 119.3. Korean Air 646. Singapore departure, Korean Air 646 1000. Korean Air 646 radar contact. Korean Air 646 contact Jakarta radar on 133.2. Switching to Jakarta radar on 133.2, Korean Air 646. Singapore 306 radar contact, climb and maintain 13-13,000. Climb 13-13,000, Singapore 306. Korean Air 646, climb and maintain flight level 240. Up to flight level 240, Korean Air 646. Departure Singapore 800 for 4000. Singapore 800 radar contact, climb and maintain 12-2000. Climb 12-2000, Singapore 800. What is the main name? Singapore 306 contact, Singapore departure on 119.3. Sri Lankan 1123, hang Nadim Tower, roger, runway 02 Engine start switches. Speed checked. Flaps 15 set. Gear down. Engine start switches. Speed brake. Double check that, please. Landing gear. Flaps.
Landing checklist completed. runway motor दवा इन्हीं 02 cent है कड़े 02 cent Tower Lankan 113 island 02 cent request land सेंटर है कि और इस तरह टर्मिनल है यहाँ पे Sri Lankan 1123, winds calm. Runway 2 center, cleared to land. Autopilot off. लाइट्स पे एलईडी लाइट्स पत्ते पड़े ना landing like जब ना राहुल के राहुल को रास्ते में फॉलो करने आगे 1,000 feet, not stable. Speed about perfect balance करेंगे ना 5 knots extra. 500. 500 feet. Approaching minimums. 300. Minimums. 200. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Speed brake up. My whole body was shaking. Reversers normal. Hello, 60 knots. वहाँ ठहरे वो दांड पे मेरी वहाँ ठहरा ना Ladies and gentlemen, this is the conclusion of our flight. Ayuba 1, we have just landed in Singapore. Lankan Hope you enjoyed your flight with Sri Lankan Airlines. Did you know that Singapore is known as the Lion City and is famous for its cleanliness and efficiency? Please remain seated and please seatbelts fastened until we reach our final climb. On behalf of Captain Sri Lankan Sim Pilot, First Officer Danuthi, and the entire crew, we wish you a wonderful stay in Singapore. The local time here is 1:39 a.m. For those with connecting flights, please listen closely. Flight SQ 123 to Tokyo departs at 2:15 a.m. from Gate B5. Flight MH456 to Kuala Lumpur departs
departs at 2:30 a.m. from gate C3. Thank you for flying with us. ඔතන මැදින් දාන්න බෑ. ඔයා ඔහොම යන්නකො ඉස්සරහට. දකුණට. කෙලින්. කෙලින් කියන්නේ ඔයා දකුණට ඇරෙනවා. ඔව්. ටිකක් ස්පීඩ් කරලා යන්න වෙයි මොකද ටිකක් දුර යන්න තියෙන්නේ. Monkey. Check speed. Proceed current. නෑ කාගෝ නෙමෙයි මම පැසෙන්ජර් දැන් තුන්දෙනා ෆොටෝ එක ගන්න පුළුවන් නේද? ඔව් කෙලිමෙන් අපි ඉන්නේ එහා පැත්තේ ටර්මිනල් එක. පාරේ වාහන නවත්තන්නේ යට කරගෙන යන්නේ. ඔව් මමත් වාහන වලින් හරවගෙන කියලා ගේමත්. වමට හරවන ඊළඟ එකේ ලෑන්ඩ් කරලා අමාරු නෑ මේ අපේ වමට ATC එක පොඩ්ඩක් අපිව වැරද්දුවා අපිව අපිට ෆයිනල් අප්‍රෝච් එක ලස්සනට ආවේ නෑ පොඩ්ඩක් අපිට කෙලිම පොඩ්ඩක් 3 minutes සර්කල් රූට් එක යන්න උනා ඒකද හැබැයි කොහමද අපි ලස්සන ලෑන්ඩ් කරගත්තා starting the APU පොඩ්ඩක් ගෝ රවුන්ඩ් කරන්න උනා ATC එක වැරද්ද ඔම කෙලිම ටර්මිනල් එකෙන් අනිත් පැත්තට යන්න. ඔම කොන්ටස් කට්ටි එහෙමද? මෙයා බ්‍රිටිෂ් එයාර්වේස්. ඔම වෙන කෙලිම කයන රහල්ල ආයිද ඒ රහල් සෙන්ටර් එකේ ලෑන්ඩ් කරේ අපි ඕ නේද මට ඒක අමතක තාවිල්ල ෆොටෝ එක ගහන්න වෙනවා ඔව් අද මේ විතර වෙලා යන්නේ APU on the buses. බෝඩ් එකේ පේන්නේ සිංගප්පූර් සෑන්ඩි එයාපෝට් එක රන්වේස් තුනක් තියෙනවා හරි ලස්සනයි tapi naik එක coming එකෙන් left arrow නේ නෑ මැදටම එන්න ඕන තව ඉස්සරහට යන්නේ මෙතනින් හරවන්න ඔතන කොහොමද හරවන්නේ Boeing එකට බස් කියන්න පාරද අමේ රාල් මන්දනේ පුනාද ඉවර දෙලිම යන්නේ අපේ රාල් එනවා පේනවා එකයි 3යි 4යි නෑ ඊට වැඩි වෙයි
So අපේ actually Joyland nice landing කියලා thank you Joyland. මගේ අනිත් channel එක මම හිතන්නේ මේ login වෙලා තියෙන iPad. මගේ YouTube channel එක දාගෙන නැහැ මේ වීඩියෝ බලන්න. මොකද හදිස්සියවත් මගේ වීඩියෝ එකක් ක්ලික් කරොත් මම ඒක නෙගටිව් කියලා කියනවා. අපේ channel එක අපේ channel එකේ අපේ වීඩියෝ බැලුවොත් මම මොනිටයිස් වෙලා යන්නේ. නෑ ඉතින් තමන්ගේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් වෙනවනේ තමන්ට. ඒකට ඒ බලන්න ඕන මේකට ගිහිල්ලා කොහොමද එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. ඒක මාරේ. මේ DHL අපේ මා ලස්සන එයාපෝට් එක. ඇන්ඩි එයාපෝට් එක මා ලස්සනයි. ඕම ආරවන්න. ඕමට. නෑ තව ඉස්සරහට. දැන් ඕකේ එන එකෙන් හරවන්න ඕමට. තව වෙටි තව ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. නෑ හරි. ගේට් එක මෙතන අයිනේ දාන්න කියලා බැලුවේ. එතකොට මම මැද ඔය දෙන්න දෙපැත්තේ. හරියට. හොඳයි. මොකද මෙතන ලයිට් එක වැඩිපුර තියෙනවා මේකේ එයාපෝට් එකේ. දැන් මගේ ප්ලේන් එකට ගිහිල්ලා Check. කොක්පිට් එකට ගිහිල්ලා Cabin crew disarm doors and cross check. graphics විශ්ව කරනවා මේක. මේකට නම් හොඳ ෆීඩ්බැක් එකක් දෙනවා. door management close all. දැන් උඩට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එක මේ පැත්තෙන් එක ෆොටෝ එකයි අපේ ගෲප් එකේ දානවද? එකයි අනිත් පැත්තෙන් ෆොටෝ එකයි ගන්න. බලන්න. ගාඩ් කොච්චර වෙන්නේ? ඔව්. හරි එහෙනම් අද ලයිව් එක සෙට් එක කරලා thank you very much අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා අපේ channel එක පොඩ්ඩක් හරි බැලුවට ඉතින් subscribe කරලා බලාගෙන ඉන්න අපි ඊළඟ අපේ live flight එකේ එන්නේ බදාදා අපි සමහර කරලා කට්ටිය සෙට් වෙන්නේ තියෙන බදාදට ඉතින් හැමෝටම ඔව් බදාදා අපි තාම decide කරලා නැහැ මොකද්ද flight එක කියලා ඉතින් අපි live වෙන්න කලින් අපි දාමු නම් මේ schedule කරලා channel එකේ ඉතින් බලාගෙන ඉන්න බදාදා හම්බ වෙනකම් හැමෝටම සුබ සතියක් සුබ දවස් කීපයක් bye හැමෝටම bye bye